Banda Mpabeko Albert owa Stone Ridge Primary School erisangibwa ekira ne Oyet Hosea owa Dignitary Junior School erisangibwa e Rukunjiri. Kati okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebya ekya Uganda National Examination Board oba kiyite NEB Jennifer Kalule ategeezezza ng'abakwate bwe babadde batambuza ebigezo bino ku mikutu egya social media era nga bano bagenda kuvunaanibwa. The four were found sharing fake POE examination papers on different social media platforms where they were extorting money from their victims to the tune of 750,000 per set of the purported POE papers. Okusinziira ku tteeka erifuga ekibiina ky'ebigezo ekya UNEB Act akatundu aka 2005 kalambika nti omuntu eyeetaba mu kubba ebigezo abeera amenya amateeka era nga bwe gumusinga atanzibwa obukadde 20 oba okussibwa ebbanga eritaka wansi wa myaka 5 oba kuweebwa ebibonerezo mbiriri. Wabula mu kiseera kino amasomero ag'enjawulo gamaze dda okuteekateeka abayizi okweteekera ebigezo eby'olunaku olw'enkya era nga ku ssomero lya Ntungamo Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Kisoro abasomesa basobodde okwogerako eri abazadde kw'ossa n'okusabira abayizi abagenda otuula ebigezo bino. Okusinziira ku musomesa w'ekibiina eky'omusanvu Emmanuel Byemukama agamba nti buli kye balina okukola bakimaliriza dda era nga balinze bayizi n'abakola gwabwe. We are prepared enough because we've taught our children, and right now we are briefing them how to answer well and pass in flying colors. Currently we have 56 candidates in P7 class this year. Yes, we've covered the syllabus, we've made the revision, we've briefed them, and really we have left no stone unturned to have very good marks. Of course, we are telling them not to panic. Most of the pupils do suffer from examination fever. But right now we are talking to them so that they don't panic, they be ready and they be confident so that they will pass in time. Yatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kisoro Emmanuel ategeezezza ng'ebigezo bwe bigenda okugenda mu maaso awatali buzibu bwonna. Iyo mu disitulikiti y'e Luweero abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu babuliriddwa okuva mu centers eziwera ddala 180. Omwaka guno ogwa 2024 omuwendo gw'abayizi abagenda okutuula gweyongedde n'ebitundu 6 n'obutundu 6 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'abayizi abatuula omwaka oguwedde ng'abayizi abagenda okutuula bali emitwalo 7 mu 782 ate abatuula omwaka oguwedde ogwa 2023 bali emitwalo 749,374. Mu bufu bwe bumu ng'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu beetegekera okuwandiika ebigezo byabwe by'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 6 ne mu 7 omwezi guno ababadde bakyabangibwa school fees basabiddwa okwogera obulungi n'abasomesa kino kibasobozese obutatawaanyizibwa. Okusaba kuno kukoleddwa imaamu wa Kibuli Sheikh Abdul Salam Motyaba mw'abadde asabira abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe era ono n'ategeeza nti kyennaku nnyo omuyizi okusoma emyaka gyonna n'atatuula mu bigezo bye by'akamalirizo. Wano wasabidde abazadde okwogera obulungi n'abakulira amasomero basobole okukkiriza abayizi okuwandiika ebibuuzo byabwe. Aba P7 bagenda kutandika n'aba senior 6 bagenda kutandika. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abaana baffe Allah banguyize ebigezo byabwe abataase ebiyinza obbatataaganya nga bakola ebigezo byabwe. Bazadde tubakubiriza bw'oba okyalinayo ka balance kibi nnyo omwana okutuuka ddala ku lunaku lw'ekibuuzo ate ne bakubira ssimu. Teekewo tukyogera nnyo teekewo enkolagana wakati wa headmaster naki ne bbaasa n'omuzadde. Enkolagana eyo nkulu nnyo. N'omwana n'atuuka ku lunaku lw'ekigezo n'omugamba lindako ebibuuzo ne bitandika ddakiika 10, 20, 30 balinda taata omumanya emitwalo 30. So bazadde mbakubiriza ffenna ne tuli bulungi naye tuteekewo enkolagana wakati waffe n'amasomero.
Mu ngeri y'emu Sheemu Tyaba akubiriza abazadde okufa ku baana abawummudde okuli abasiniya 4 obutabaleka kutaayaya era abasabye okweyisa oluwummula luno oluwonvu okusomesa abaana baabwe eddiini kino kibayambeko okukula nga bamanyi Katonda. Tukubiriza abazadde egyo emyezi eno omwana bamututte mu takhfiizi tukubiriza ajja kuwummulako ewaka kya butondo omwana okuwummulamu ng'omwana naye kale oyinza okugamba omulemu omwezi oba gumu kitundu kisayo gukola puroguramu n'omwana then omutwale afune omukisa okusoma Quran. Abamu abaana baffe gye basomera amazima Quran teriiyo ne swala teriiyo naye katukozese ekirungi tahfiizi ziri open bitwekwasanga nti amasomero gaffe gabeera makyafu biki ebyo byonna byaggwawo kati masomero kilaasi biyigwa abaana gye basoma bonna walungi wakyali kyakwekwasa twala abaana baffe basome Quran basome bayige n'okusaala. Ensobi endala eyakoleddwa abaana baabawummula bannange tukikubiriza nnyo tugende twekimira abaana baffe oba tolina budde funa guardian omu ku basisita oba ku babrother oba muwadde mmotoka agenda ajjeyo omwana naye tuwa abaana mu transport buuyo omwana bagenda omumagama ku compound nga namututa tategeerekeka tamanyikiddwa. Kyo ekibiina ekikola kumalawo emirerembe mu by'ensobolagana mu Maserengeta n'obuvanjuba bwa Ssemazinga Africa, the Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiation Institute CEATIN kyagala wabeerewo okwetegereza okwawamu eri ebisobozesa amateeka mu by'obusuubuzi emisolo n'okusiga ssente okussibwa mu nkola mu mawanga g'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa kiyambeko okumalawo emiziziko mu by'ensobolagana mu mukago guno. Bano babadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi emisolo n'okusiga ssente okuwaayo ebirowoozo byabwe ku nsonga eno ey'amawanga ag'omukago gw'obuvanjuba ebadde eyindira kuno ne bagamba nti obutabaawo na nkola eyawamu ekwata ku byenfuna yeeviiriddeko emirerembe egisinga mu by'ensobolagana. Bwe batyo basabye amawanga gano geekolemu akakiiko akagonjoola emirerembe nga kayambibwako emikago nga gino okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Alozas Kitengo ne Penina Mbabazi okuva mu kibiina kino ekya CEATIN bwe bannyonnyodde ensonga eno. Of tax harmonization at the ESC level. We do really appreciate that the Secretariat is trying to look at how can we harmonize the tax within the ESC level, and we see it being applied within the piecemeal in terms of looking at the excise duty and then the value added tax, and we see it looking at income tax, but we see a challenge, lack of harmonization impacting on the trade aspect within the ESC. And for us, we would love to see that the EALA members are helping us in one way or the other to have a consensus in expediting the... We acknowledge that there has been an increase in the number of partner states that have joined the ESC from 3. Now we are increasingly growing with so many interests of different members coming on board. We do acknowledge that right now, as we mark a total of 8 members, there is a need to see that this ESC treaty is also taking into place the changing dynamics as well as the current changes that are happening within the bloc. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti eya EALA akakola ku busuubuzi emisolo n'okusiga ssente Sulaiman Sinabala akkaanyizza ne bano n'ategeeza nga bwe waliwo obwetaavu oba okusawo bbanka ey'omukago ekola ku kusiga ssente. On behalf of the CTI committee, we want to thank you for organizing this, and NTBs, we're working on that. We agree with you that FTAs are posing a challenge, but unfortunately FTAs come into play when the community starts to move too slowly. We agree with you on the idea of negotiating as a bloc with the EU, and on the FDI, how can we as a community attract more FDI into East Africa? Ebyonga mbitadde ku bbali yenna abagudde mu Town Council e Luweero oluvannyuma lw'omusuubuzi Ronald Luyinda amanyikiddwa nga Kalaso okuva eno alumiriza bakansala ba Town Council wamu n'abakozi mu gavumenti okumuggyako enguzi ya bukadde 15 okusobola okumukkiriza okuzimba ku ttaka lya Town Council. Luyinda asonze olunwe ku Luweero Town Council Speaker Rebecca Namale ne bakansala okuli Robert Okero
ne Musa Kakande mbagamba nti yabawa ssente ne bamusuubiza okumukkiriza okuzimba akayumba ka mizigo 3 mu Luweero Tax Park. Kati ku lunaku olw'ebbalaza amyuka kaliisoliiso wa gavumenti tulina Omugisha Muhaire yakyadeko e Luweero okunoonyereza ku nsonga eno. Luyinda yateereddwa ku nninga okunnyonnyola engeri gye yazimba ku ttaka lya gavumenti era ono ne yeewozaako. Ono aleese n'omujulizi era nga mutuuze amanyikiddwa nga Nassa Ssebaggala eyaliwo ng'abakulu abawa ssente. When I was constructing the second day, law enforcement came with a team from town council, those councillors and the speaker. Ne bantukako ne bayimiriza abaana baali basi. Law enforcement n'ankubira n'aŋŋamba tubadde awo ku ground yo tukuyimiriza pozesemu naye tumanyi oteeka okuba abakama baffe wabalaba naye laba kansala laba namale speaker laba Kakande laba Otero olyoka oba oyagala okugenda mu maaso naye nkugirawo speaker olina obujulizi bw'ebyo byogera bwe tumala okukkaanya bansaba sente ze bansaba ezimu zayita ku mobile money obujulizi obulina mbulina maaso. Ye Speaker wamu ne bakansala bawakanyizza ebibateekebwako era ne bategeeza nga Luyinda bwagezaako okubasibako amatu g'embuzi okubaliisa engo kubanga bo be babadde bamubooza ku ngeri gye yafunamu ettaka lino. Okusinziira ku Robert Okero, kansala wa Bunyonyi Electoral Area, ategeezezza nga Luyinda olukusa bwe yalujja ewa Town Clerk Lydia Nabassa ne ssentebe w'eggombolola John Bowembo. Yadde bino byonna mubiraba akayumba kaliwo mu bumenyi bw'amateeka k'abantu 3 akayumba omuzigo ogumu gwa meeya omuzigo omulala gwa town clerk omuzigo omulala gwa Kalaso wabula kati Kalaso olw'okuba amanyi nti ffe tetwagala kayumba kubeerawo alina okulwana okulaba nga atusiiga enziro asobole okuba nga ataasibwa ekitagenda kumuyamba kubanga amateeka wegali. Tewali ssente ze twalya yadde aleeta obujulizi bwazo. Ati nze nina essimu eyange ze y'omukyala togamba otya nti wawa mukyala ng'akimanyi bulungi nti nze Okero Robert akati ate zigenda zitya okw'omukyala tolaba nti waliwo embeera etali ntuufu. Ye ssentebe w'eggombolola John Bowembo yeewozezzaako ku ky'okuggyako si ku bizimbe bino ebyali bizimbiddwa mu bukyamu. Removing the government seals, of course, for me, I'm here to protect the public. If something is done to anybody in the community, for me, I'm accountable to the community members because they are my bosses. Of course, if Town Council has reported the case to the court, Kalaso and the colleagues have been taken to court up to Vutuntumula. Then now Town Council comes to a property which now is in hands of the court. Now to start writing, putting seals and everything. That was out of the law. Then I talked to the town clerk for inquiries. Then she told me, and she called the Mustafa, the law enforcement, go and remove the seals and remove everything you added because you are now outside the law. Already we've Wano amyuka kalisoliiso Muhaire wategeereza nga bagenda okuzuula obuzibu bwe buva era nga yenna anaakwatibwa agenda kukangavulwa. Nga twengedde n'amalira gafa AGOOKYA ge tulina ye inspector w'amasomero mu district ye Kamuli Lyada Dennis akubirizza abasomesa oba bayite ba invigilators obutabeera bakambwe nnyo eri abayizi ab'ekyomusanvu abagenda otuula ebigezo byabwe. Ono abagambye nti mu kaseera bwe banaabeerera nga bakuuma abaana bano babayise bulungi kubanga byonna bye bagenda okukola ebimu bipya gye bali. Time yokulebuzo wetuka abana abandi babula olw'ensonga ed'endawulo ndikwenda okubona nti 100% abaana bonna basobola okuba nti babaawo mu nnaku n'ebiri basobola okukola ebibuzo byaibwe ng'ezirabuzibu bonna era abaana kyemba kubira omulanga nti ebibuzo bino ebigyokolebwa biboti byandawulo naye baire bikolebwanga buliido abaana babaire prepared bulungi kuba nga Kamuli tugezizaako omulimu okusomesa abaana n'okubateekateeka so abaana abe confident basobola okwiramu ebibuzo bino nga tibatya era n'akubiriza bonna bebaire emirimu gema abaana bulungi nga muzira kutiisatiisa obuyisa abantu abamala baafuna emirimu kale beefuula bayita ku masulu batandika okutiisatiisa abaana soka nakaseera kamuzaire kubona akyateekateeka mwana aliwe kumutuma mirimu gikaluubirizibwa ino eno sawa ate yakutuma mwana ngendo abe prepared abe kumpi n'eisomero asobole okutambira ebibuuzo ng'azira buzibu nga department education ife tumaze okukola ogwaife buli kintu tumaze okiteekateeka abakuuma twabateeseteesoira bali badde okola omulimu nga wekyetaagisa. Business News.
Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ge tulina amakya g'olunaku olwaleero ssentebe w'akatale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekibuye Hajji Idrisa Muyombya asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kusitula abasuubuzi olwo basobole okubafunamu emisolo. Okusinziira ku Hajji Idrisa ategeezezza nti ng'abasuubuzi bwe balina obwetaavu bw'ensimbi mu kugaziya emirimu gyabwe kiviiriddeko bamanerenda okweyongera olwo ne bakaliga ensimbi z'amagoba eziyitiridde ekiviiriddeko bizinesi z'abasuubuzi abamu okusaanawo. Bw'atyo n'asaba gavumenti okuyambako mu nteekateeka zaayo ez'enjawulo okulaba nga basitula abasuubuzi bano. Abasuubuzi baffe bandyagadde okusuubula era kyobola nti oluusi bamanerenda babayingiridde nnyo lwa nsonga nti tebalina kapito. Bwe bandibadde bafuna kapito oba oluusi ku ssente ensaamusaamu tebalabawo. Kati kyobola nti ebiseera ebisinga obungi bagenze bamanerenda ebifo byabwe oba emidaala gyabwe ne batuuka ogisingayo, oluusi ssente ne ziremererwa ne batuuka n'okudduka oba oluusi n'ebifo okwagala obbitwala. So singa wabaawo enteekateeka nga eya gavumenti gyetera okuteekateekera abasuubuzi n'etutuukirira oluusi tusobola okuyamba abasuubuzi baffe okusinga okugwa mu manerenda, kuba mu manerenda enti yaabwe ebawa ssente zaabwe zibeera waggulu, ate ng'omusuubuzi tasobola kugamba nti oba osobola okutunda olunaku n'ofuna ssente amagoba go n'oli eka ne g'owaako n'oli n'osigala ng'okyali mu sisitimu ey'obusuubuzi. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Bwe tuvaako mu emizannyo bino by'ebyemizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Ebyemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero, omutendesi wa ttiimu ya NEC FC Hussein Mbalango avuddeyo n'asaba abazannyi ba NEC FC okuteekayo omutima wamu n'okufunvubira okulaba nga bawangula ttiimu ya Police FC gye bagenda okuzannya nayo olunaku olwaleero ku kisaawe kya MTN Omondi Stadium e Lugogo. Ono okuvaayo kiddiridde ttiimu ye okukubwa gye buvuddeko ttiimu ya Lugazi FC ku ggoolo emu ku bwereere. Singa NEC FC ewangula olunaku olwaleero kijja kugiyamba okuddayo ku ntikko ey'ekimeeza. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Bwe tuvaako ebweru w'eggwanga, bannansi ba America olunaku olwaleero lwe bagenda okukkira obubokisi okulonda omukulembeze w'eggwanga lyabwe addaako. Okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa munna DP Kamala Harris kw'ossa ne munna Republican Donald Trump eyaliko omukulembeze w'eggwanga eryo. Ensiitaano y'amaanyi eri mu masaza musanvu ag'enkizo okuli Pennsylvania, Michigan, Arizona kw'ossa n'amalala ng'awangula gano aba n'emikisa egiwerako okuwangula akalulu k'eggwanga lino. Anaawangula wakati wa Kamala ne Trump yagenda okudda mu bigere bya kinvinvi Joe Biden eyasazeewo okuwummula. Mbwagatyo bwe gabadde amalire gaffe mu bujjuvu wano ku 17.9 PAL FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Nkubaza omulungi abadde nange okuva na Jonathan Kidde mpaka nenfundikiridde amalire gaffe agokya wano ku 17.9 PAL FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Sigala ng'okyawuliriza programs nyingi zikyajja. Mbadde NANSUMBA NATHIIRAH okusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ago gigabidde amawulire agokya ku PAL FM ne 3 Ways Property Consultants Limited be bazze